So welcome to learning and manual testing. So today I'm going to give the content of the things what you are going to learn in manual testing. So content, okay. What are the content we'll get with respect to manual testing? Content in manual testing. The first one is each and every topic has to be provided in notepad. You have to write it in your notes. Second one will be soft copy will be provided in the drive. Third one, daily recordings will be provided in the drive itself. Three mandatory exams will be conducted. Fifth one, real-time project software will be provided to you to install that real-time project. Sir, I missed your previous class, sir. Automation. Can I access our recorded class? Yeah, I can. You can get the access from the YouTube channel. Okay. Today, end of the day, we'll get the recordings of yesterday's class and day before yesterday's class. Okay. Okay, sir. Okay. Real-time project software will be provided to you, which means you need to install that real-time project in your laptop or desktop. Okay. The main mandatory things that your laptop should have. Your laptop should have 8 GB RAM for sure. No 6 GB RAMs, no 4 GB RAMs can be entertained to install the software. So 8 GB RAM needs to be considered with you. And also real-time project will be done on your hands only. Trainer doesn't touch your project. Daily one person will do this project. Meantime, the project will be doing by each and every person. That is a highlight thing. Everything, the real-time project, what you are going to explain, right? That has to be done on your hands. You people will do it. One day, one fellow will do. The next day, another fellow will do. Third day, another fellow will do. I won't touch the project at all. I will just monitor the project and I will guide like, okay, this is the way you need to do. This is the way you need to do. Try to navigate like this. So you will get an exposure, and you will really touch the application, do it real-time project, right? I'm not like the people, okay? Trainer will give the real-time project. This is a real-time project or 2 or 3 hour session gone. That's it. I'm not like that. The real-time project has the software will be provided to you that has to be installed in your system, and that has to be done from your end only. I will only just monitor it whether you're doing right or not. So any more questions? Apart from this, do you have any questions? Apart from this, do you have any questions? Do you more information needed apart from this? Sir, would you tell this information also provided or not? Sir, can you provide this information or not? Yes, you can feel free to ask me. Apart from this, do you have any questions? Okay, I think I didn't write the course duration, right? Sir, you mentioned the trainer doesn't touch your project. Yes, you are doing your project, right? Real-time project is doing by you from your hands only. How can I do it? If we do mistakes in my project, sir, what will? I'm going to monitor it, right? I'm the trainer. I'm going to tell you this is the mistake you have done. Please correct it so that we can correct it. Okay, sir. I'm not that I'm not available. I'm not telling like that.
I will see, and if you are Okay. doing many mistakes, I will monitor you. Do this way, you do this way, so that you will get an hands-on experience. Yes or no? Yes, yes, yes. If you want to do the real-time project from my hand, it will take 1.5 hours for me. But I'm giving the real-time project to you, so for that, it will take 7 to 8 hours. The real-time project only takes 7 to 8 hours. If I'm doing the real-time project from my hand, it will take only 1.5 hours. Okay, you will get asked, "Sir, excellent, explained, everything is fine." I'm not. I am not going to explain myself, right? I want to. The thing is that has to be done from your end. You know the Okay, theory okay, from last 20 hours. What you learn 20 hours, 25 hours theory that has to implement it to this real-time project, and the course duration is minimum. It's not maximum. Okay, it's minimum 30 days. 30, not 30 days. 30 hours. The minimum 30 hours. Let's go for 40 hours. It goes 40 hours, depending upon your mindset. Your mindset is very low, less, then we can have more sessions. Your mindset is very comfortable with the teaching, right? You can go for minimum 30 hours. Okay, I'm going to not tell in the 30 days or 20 days, 24 days, right? Okay, it may complete in 20 days, it may complete in 25 days, it can complete 30 days, depending upon how much we are spending the time on it, right? That's why I'm giving it respect to hours only. So manual testing, weekend batch. Apart from that, any questions? Mute, guys. Everyone has to mute. If any question, just speak out. I think Nikhil, you are mute, right? And Nikhil, introduce yourself. Now, today I am going to tell what is the manual testing. You people have started learning for manual testing, right? First, don't learn about what is manual testing. First, learn what is software testing. First, learn what is software testing. Okay. After that, we'll jump into manual testing. What is software testing? Unmute and respond. Needs. Manual testing. Okay. What is software testing, guys? సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటండి చెప్పాలా? తెలుగులో అయినా పర్వాలేదు, మాకు సార్ ఇంగ్లీష్ రాదు సార్, ఇంగ్లీష్లో పుట్టలేదు సార్ అంటే తెలుగులో మాట్లాడచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అంతేనా? కరెక్ట్గా ఉండాలని ఎవరు చెప్తారు నీకు? కరెక్ట్గా ఉండాలని ఎవరు చెప్పారు నీకు? ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు? సాఫ్ట్వేర్. డెవలపర్ చేసిన అప్లికేషన్లో ఏం చెక్ చేయడం? ఏం ప్రోగ్రామ్? అప్లికేషన్, ప్రోగ్రామ్, సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉన్నావు కదా, ఏం చెక్ చేస్తావు? చెక్ చేయాలండి. ఏం ఎజెంట్ అసలు? మోటివ్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మోటివ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద టెస్టింగ్? డిఫెక్ట్స్ ఉంటే చెక్ చేస్తావా? డిఫెక్ట్ లేకపోతే చెక్ చేయవా? ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నావు? వై వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్? కట్టి చెప్పు. యూజర్ పర్పస్. ఎందుకు యూజర్ పర్పస్? యూజర్ ఏం చెప్తున్నాడు దాని ప్రకారం ఉండాలా? క్లయింట్, యూజర్ ఇద్దరు డిఫరెంట్ ఏమన్నా? ఓకే, దీస్ పీపుల్ ఆర్ టెలింగ్, ద ఆఫ్లైన్ పీపుల్ టెలింగ్ దట్, రైట్? దే టోల్డ్ దట్ ద అప్లికేషన్ హ్యాస్ టు బి యాజ్ పర్ యూజర్ నీడ్. అది ఒక లైన్ సరిపోతుంది కదా. Application has to be work as per user needs, client needs, customer needs, business needs. Everyone is same. Client to customer, business to users, andaru okatenandi. The application has to work with client needs. Why the application has to work as the client needs? What happens if not working as client needs? You won't give? Functionality is not proper, sir. If the functionality is not proper, what will happen? The customer will not satisfy with the application. He is not working with these real-time business scenarios. Customer is not happy. Online people are telling that customer is not happy. Happiest. Yes. You go to showroom and try to buy a shirt. You like that color of shirt. You wore it. It's not fit for you. Do you accept the product? You will throw the product, right? You will throw it. Yes. Okay. We don't leave that way. You will throw it. Okay.
Same way, if the application not as per my needs, why I need to accept the product? I won't accept the product. User has to accept the product, right? To accept the product, what we need to do? We need to provide the testing for it. Give a Yes, quality product. The main thing is quality standards everywhere. Everywhere quality standards, okay? When you want to buy any product, it can be your space, it can be your mobile, it can be your laptop. We always see that how much the performance is there, how much that guarantee you're going to provide, what is the backup I can get it, how much long it will be used for me. These are terms you will use it, right? అది ఎన్ని రోజులు వస్తుందంటే నాకు ఆ ప్రోడక్ట్ కొనేటప్పుడు ప్రతి దానిలో క్వాలిటీ చూస్తాను. బ్రాండ్ అంటాం కదా కొత్తగా ఈ మధ్య. బ్రాండ్ లేకుండా ప్రోడక్ట్స్ కొంటారు మీరు, అమీర్పేట కొంటాం కదా, బుక్స్ అమ్ముతారు చూసారా? సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్ ఎప్పుడైనా, ఫస్ట్ హ్యాండ్ బుక్ అయితే మనకి ఫస్ట్ అదే బుక్ పెడతాం పైన, ఇగో నాది బుక్ చూసుకో అనేసి. ఎవ్రీవేర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్, ఓకే? Application quality, anything, right? I think you are giving many number of definitions. The application has to work as per user needs and to identify the bugs in the application. Everything is correct. I'm not telling that it's not correct. Everything is correct. But let's give the realistic definition. First of all, we'll derive the definition of it, software testing. Then we write the same definition here itself. Again, I'm going to take a real-time example. ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఒక రాసిన టర్మ్ ప్రకారంగా సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అని రాసామండి. టెస్ట్. టెల్ మీ the word test in real world. The word test in real world. Where we have used this test in real world. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం? Where we have used test in real world? Anywhere. I don't know software testing at all. I mean non-IT guy. Now tell me where you will use test in real world. నాకు అసలు టెస్టింగే తెలియదు అబ్బా, ప్రోగ్రామే తెలియదు, నాకు ఐటీఏ కాదు. ఎక్కడున్నావు? బ్లడ్ టెస్ట్. ఆమె బ్లడ్ టెస్ట్ అంటున్నారు ఫస్ట్. Okay, as something offshore people have told that offshore people, okay, you're offshore, they're on site. For people join in online, right? Those are from on site. You're offshore. You are from India, they are from America. Okay. Okay. Now tell me, offshore people told that test reports, blood reports, test lab reports, right? Why are you going for test lab reports? Why are you going for test lab reports? Daily you'll go daily to the office and go for blood samples. After 1 month, right, we don't have any blood in our body to give, to donate. Okay, why you are going for test lab reports? To know the blood group. To know the blood group only. Only blood. You'll only go for test lab, go to donate blood, or to go for test lab. How much only blood report will go. Body. Hemoglobin will go. And because my leg got injury, then go for blood report. All right. No. Test lab reports going for test our body, entire body, right? Why you are testing your body? That's my question. Right. Something we are not comfortable with our body, right? Let's consider 2 days I'm getting fever, Dolo, citrizine, everything I use, no use. Direct go for corona test. Okay, we don't know whether I'm for corona or not. Let's take confirmation whether it's malaria, typhoid, or dengue, right? Don't jump into the imagination things. Okay, I'll leave that apart. So if you're not comfortable with your body, with your system, you go for reports. If the report shows positive, happy or unhappy? Happy. HIV positive, happy. Typhoid positive, happy. COVID positive, happy. Positive means problem. Positive means problem, right? There's a problem in your system. Shows that your system is correct. That system is corrupted by something. That's why it's showing as positive. Something is there in your body. That's why it's showing as positive. Except pregnancy test, each and every positive is negative for us. Okay, a report మనకి పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోని భయం. కరోనా పాజిటివ్, టైఫాయిడ్ పాజిటివ్, మలేరియా పాజిటివ్, టైఫాయిడ్ పాజిటివ్, ఏదో పాజిటివ్ వచ్చింది. సో మనం భయం వస్తుంది. తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ గివ్ ద రిపోర్ట్ షోస్ పాజిటివ్, వాట్ విల్ డూ? ట్రీట్మెంట్ ఫ్రమ్ మెడికల్ షాప్ అయితే కాదు కదా. విల్ కన్సల్ట్ డాక్టర్ అండ్ ట్రై టు రెక్టిఫై అవర్ సిస్టమ్, కరెక్ట్ ద సిస్టమ్. విల్ టేక్ మెడికేషన్స్ అండ్ కరెక్ట్ అవర్ సిస్టమ్. కరెక్ట్. This realistic example where we'll use test lab reports. So here we are taking medicine
as per the reports to correct my system or to correct my body. Only test lab reports when we go to the test. Any more examples? Test in real world. Everything is from lab reports only, right? Apart from that, any test in real world where you use test in real world. Ranges. Test in electrical. What you do? What will do? Tell me. It will. What working fine? Working or not? Composite test and tester and no composition. అది టెస్టర్ రైటే ఎలక్ట్రికల్ టర్మ్ టెస్టర్ ఉంటుంది కదా ఎందుకు చేసిన టెస్టర్ కరెంట్ ఉందా లేదా విల్ చెక్ ఇట్ వెదర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈస్ ఐ షుడ్ సీ ది వెదర్ కరెంట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఓకే దట్ ఇస్ ఆల్సో టెస్టింగ్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే ఇంకా ఏ వెహికల్ టెస్ట్ చేస్తాం ఆఫ్సెట్ పీపుల్ టెల్లింగ్ వెహికల్ టెస్టింగ్ వాట్ వెహికల్ టెస్టింగ్ దాని ఏమంటాం బ్యాంక్ కంట్రోల్ టెస్టింగ్ వెహికల్ కొనేటప్పుడు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తాం రైట్ will do test drive. Can anyone tell why you go for test drive? The bike is working properly or not, sir? Brakes and all these things. Okay. To know the features of the bike. Very good. To know the features of the bike. Okay, everywhere the brakes and everything will work. I do agree. Accelerator, brake, default will work. To know the features. Who has told that feature? Something has told that feature, right? Now tell me, I think Swati or Vinita. Who has told this? Swati, you told? Swati. Now tell me what are the features you'll see? What are the features you like to go for test drive? How much speed it go and the mileage, petrol. Mileage and consumption of petrol. Consumption of petrol. Very good. Good. That is the features that Swati needed. Can anyone have other features to be needed? Accident. Test drive accident. Bike లో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయా కార్ అని పర్లేదు ఓకే ఓకే అన్ని కార్లు డిఫాల్ట్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి డిఫాల్ట్ ఎనీ కార్ రైట్ అండ్ ఇంకేం చెక్ చేస్తాం ఫీచర్స్ ఒకటి అంటాం కార్ బ్రేక్స్ పడుతుండే కార్ ఉందా 2 వీలర్ బ్రేక్ పడుతుండే ఉంటుంది 2 వీలర్ డిఫాల్ట్ ఉంటాయి ఇవి మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ కంఫర్ట్ in height untam right I am very height right sitting comfort I am very height I can't go for opting for alto right if they are giving free also I won't opt it speed breaker ochindante na netti bagutadu akkada so where let me tell you I am very height right I don't go for opting for alto because I go for other vehicles like Brezza or Toyota something I will go for it right I don't go for that thing main thing is comfort ranges comfort makes you perfect right comfort stands for your budget also okay budget also sometimes will go for the things also but whenever you want to buy a bike right it will suit to my height or not that's why many people who are fat or height they will go for Royal Enfield so people who are like thin right they won't go for Royal Enfield right they won't fit for them they will go for test drive to check whether the vehicle is fit for them or not that is the comfort levels that is the standard levels each and every person will see it first of all when you go on the board on the bike right will there na suit in the vehicle first thing you'll ask that one all right ari correct suit in height ki first all antaru ari koncham kaala andatla kinda veradu kottara we'll always see these things we always see this listen the words which means whenever you want to buy anything at test drive you always focus on the whether it is comfort for me or not whether it is as per my standards or not if I ask the same question for me right I will see the engine performance I will see the mileage I will see the car color or bike color. If I like the bike color, I can buy it. Okay, నాకు రెడ్ కలర్ ఇష్టం అక్కడ బ్లూ ఉంది తీసుకుంటానా నా కార్ ఇష్టమే ఐ లైక్ దట్ కార్ బట్ దట్ మై లైక్ కండిషన్స్ మై స్టాండర్డ్స్ ఆర్ మై కంఫర్ట్ ఇస్ ఐ లైక్ రెడ్ కలర్ కార్ బట్ దే గివ్ బ్లూ కలర్ ఐ వాంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్ గో ఫర్ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్వాలిటీ లెవెల్ సో వై యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ టెస్ట్ డ్రైవ్ ఐ am check the quality standards of the vehicle whether it is in my budget or not whether the engine giving sound or not whether I can feel comfort in my when I was sitting into the car or not each and everything I will take that standards right so why you doing test drive is check the comfort levels in the vehicle
దీన్ని ఏమంటామంటే విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఏ quality standards. Very, very important, guys. Quality stands everywhere. In our example, test in real world. Cricket is what, right? No one is watching cricket. They have test match, right? What is the difference between one day and test match? So playing practice match. Test match ki one day ke artham difference cheppandi practice match and 5 days match అనొచ్చు కదా. What is the difference between one day's match, ODI, one day international and test match? Why we are calling it test match? The test match and ఎందుకు పిలుస్తున్నాం? Do you know the reason behind it? In test match, sir, they will check the ability of the players. What ability we will check? That is exact They are answer, capable correct to answer. handle all the situations or not. They are capable all the situation or not. Who is the wall? Tanveer? Why are you calling it wall? Sorry, sir. One person is called the wall. Who is the wall? Who is the wall in the player? He's the leader, sir, team leader. Who is the person? Tell me the team member name who is called as the wall. Team player name. Who is the name called as the wall? Rahul Dravid called as a wall, right? Yes, yes, sir, yes. He will stand like wall only. He won't move Yes, at all. Another name? Virat Another name Kohli, for sir. No. Rahul Dravid, we have another name. The wall and Mr. Dependable. Sir. Okay, he has much patience to stand for n number of overs. We'll test Yes, the sir. patience of the player, right? Whether he can get Yes, the sir. decisions or not to stand for 5 days or not. That's why calling a test match. Okay, test match. What we are going to test in test match? We'll check the player performance, stability, stamina, resistance, sustenance, each and everything. We'll check it. Okay, next one is test match. What are things we'll do in test match? We'll check the player performance. It can be anything. Okay, any questions? Real-time example of test in real world. You see the question, right? We have seen this test lab, test drive, test match. In different situations, we are using test in different scenarios. But coming to software testing, how can relate with respect to software testing? I will club all the things. I think you have missed one more thing example. Test is exams only, right? You missed the exams also. Test exams, okay? Unit exams, half-yearly exams, quarterly exams, supplementary exams. I will call it as exams or test, right? Okay, no problem. That's common for us. Okay. Now I'm going to derive the definition of software testing using the above 3 examples. Everything is a process. Test match is a process. Test drive is a process to buy a vehicle, and also test drive is a process to see our reports. Okay, or to understand the report, how to correct my problem or my system. Same like it is also a process. It is a process of correct the problem. Correct the problem, correctness of the application or the system of the product, anything. Correctness of the system to give a quality product. Let's take my watch got repaired. I go to the watch shopping and I ask to repair my watch. They will do the correct repair and they will make the watch has to work as per my needs. If I see any problem in the system, if I see any bugs in the system, if I see that any problem as per user needs, I'm going to take action to correct it. If I do the corrections of the system, obviously it gives a product which has to be as per user needs. Same like to give a quality product about the user. To give a quality product which satisfies client or user or customer or business.
That's it. This is the definition of software testing. Don't go for Google and search for anything. Try to give a realistic definition so that whenever an interview takes an interview, right, they will think, okay, obviously we're doing the corrective actions only. Yeah, that is the correct thinking. If you ask them, right, something parenting. Madhu, నువ్వు ఇందాక బగ్స్ ఆర్ ఎర్రర్స్ అన్నావు కదా, దేర్ ఇస్ మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బగ్ అండ్ ఎర్రర్. వాడు అడుగుతాడు బగ్ ఎర్రర్ తేడా ఏంటో అడుగుతాడు. నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్లో మళ్ళీ నీ మెడకి నీ గురిపడుతుంది. రెండు ఒకటే అన్నావు అంటే నువ్వు బయటకు అంటాడు. ఓకే, ఐ విల్ టెల్. ఓకే, మనం అన్ని చెప్పే ఐ డు అగ్రీ. గూగుల్లో మనం నేర్చుకుని వచ్చి ఉంటాం, అవి తప్పులు ఉంటాయి, రైట్. అప్పుడున్న మొబైల్ ఇప్పుడు వాడట్లే కదా ఎవరు, అప్పుడు డెఫినేషన్ తీయట్లేదు ఎవరు, అదే డెఫినేషన్ వాడుతున్నాం. బట్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు న్యూ డెఫినేషన్. Okay guys, this session will expire in 1 minute, so please connect with the same link. Okay, we can continue the next session. This is the definition of software testing. My next question is, why we need software testing? Why we need software testing? Okay, that's it. For client, for what? What is the end motivative? Why we need software testing, guys? Which means I'm indirectly asking, what happens if I doesn't have software testing? System? It won't be the quality. It won't be the quality. Very good. It won't be the quality, and system is not working, right? Offshore people telling that system is not working. Onshore people telling that won't be quality. Let's take one example. I will give you basic example. You go to a fruit market. You ask, right, could you please give 1 kg of guava? They will give 1 kg of tomatoes. Did you accept? But both are fruits only, right? Tomato is also fruit. You don't know? Tomato is. Okay, let's go for 1 kg of mangoes they are giving. You ask 1 kg of guava, they have given 1 kg of mango. Did you accept it? No. You won't accept. They will do this is also fruit. But I asked what I asked for guava, but you are given mango. Even బాబు నేనేమో అడిగిందేమో జాంకాయలతో మ్యాంగోలు ఇచ్చేవేంది అని ఉంటుంది. అదంటే 2 పండ్లే కదా సార్, నాకు పండు ఏం కావాలి, జామ పండే కావాలి. నువ్వు మామిడికాయ ఇచ్చేది, మామిడి పండు ఇచ్చేది నాకు అవసరం లేదు. But you think that both are fruits, but what you need is important. Right, same like, let's take an example. Customer has asked to provide on social media. ఒక సోషల్ మీడియా కావాలన్నాడు, జీమెయిల్ అనుకోండి. ఓకే, సోషల్ మీడియా ఏమున్నాయి మనకి? ఫేస్బుక్. దీంట్లో మేధావులు ఉంటారు అందరు. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ social media. Tell me what are social medias we have? Facebook. Offshore people are responding. No onshore people. Onshore people, what happened? Instagram, Insta, WhatsApp, WhatsApp, Twitter, ఇంకా బట్టర్ లేదు, ఇంకా స్నాప్చాట్ ఉండే కొత్తగా ట్రెండ్. మా అబ్బాయిలు ఉంటారు, మా అన్న కొడుకులు కూతురు ఉంటారు అని ఏదో పెడతారు. ఏమి అన్నా అంటే వర్షం అయితే ఫోటో తీసుకుని స్నాప్చాట్, ఏదో స్నాప్చాట్ అంటారు, నాకు తెలియదు అండి. నాకు టైం లేదు, వాట్సాప్ చూడడానికి టైం లేదు. స్నాప్చాట్ ఎందుకు? ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్, ట్విట్టర్, స్నాప్చాట్, ఇంకా టెలిగ్రామ్. టెలిగ్రామ్ మూవీస్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు ఏమో. ఇంకా యూట్యూబ్, ఇంకా సోషల్ మీడియా అంటే వాట్ ఆర్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా? సోషల్ మీడియా, వాట్ ఆర్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా? మాట్లాడరంటే యూట్యూబ్ ఎవరితో కనెక్ట్ అవుతావు నువ్వు? ఎవరితో సార్? అల్లు అర్జున్తో మాట్లాడతావు ఏమన్నా? wanting and share all of them. Social media is nothing but a proper channel where it has to use to the people. YouTube మీకే యూజ్ అవుతుందండి. కూరలు వండుతారా, వంట వండుతారా, ట్రోల్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాం. పీపుల్ టు పీపుల్ కమ్యూనికేషన్ ఆలోచించేది సోషల్ మీడియా. ద ప్రాపర్ సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ ఆర్ న్యూస్ కాదు, న్యూస్ పేపర్. ఓకే, న్యూస్ నాకు తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, న్యూస్ ఛానల్స్ ఆర్ ఇనిషియల్ న్యూస్ ఛానల్స్ ఆర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆఫ్ ద సోషల్ మీడియా వేర్ ఎన్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ సర్క్యులేటెడ్ టు ద ఎంటైర్ పీపుల్. అది సోషల్ మీడియా స్టార్టింగ్ లో. అఫీషియల్ సోషల్ మీడియా ఇవి కూడా మీ సోషల్ మీడియా కాదని చెప్పట్లేదు, అన్అఫీషియల్ ఇవన్నీ. ఓకే,
లైక్ దట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ నాకు ప్రకారం సోషల్ మీడియా అంటే నాకు అన్ని యూజ్ చేయను. బేసికల్ నేను యూజ్ చేసే దీంట్లో వాట్సాప్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాను, ఫేస్బుక్ ఒక సంవత్సరం ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను, యూఎస్లో ఉంటారు, మళ్ళీ ఆఫ్ చేసేస్తాను మళ్ళీ. ఓకే, న్యూస్ పేపర్ and also Gmail also social media, right, where you can communicate with the HR people face to face, friend to friend. Okay, obvious అసలు Gmail కూడా అనకూడదు, నేను అన్ని అనొచ్చు, బట్ నా ఉద్దేశంగా Gmail అనకూడదు. బట్ అంటే Gmail is a proper channel where we connect with one company HR. Okay, it speaks to connect with the people, right? So Gmail is also a social media. Customer has a request to create a social media for them. ఒక సోషల్ మీడియా క్రియేట్ చేయమన్నాడు, డెవలపర్ క్రియేట్ చేశాడు. Let's take an example. Developer created social media, but user needs social media, like user needs social media, right? Let's take, we don't have any Gmail right now, they needed a Gmail right now. Developer has provided social media, like Janga at the model point, they have given Yahoo. Then directly user will tell, why you are giving Yahoo? They will tell, Yahoo also social media, right? No, I asked you social media like Gmail, why you are providing Yahoo? Again, developer, this is also social media, right? If any person, the team is in between developer and users to check what is the user needed, what is the developers provided, whether it's right or wrong, then it is a good thing, right? A team maname. So a team has to be installed in between or keep in between developers and users. Whenever developers done his part, that application has to be tested from a testing team and check whether that delivered product is as per users need or not. To do it, we need to go for software testing. The main agenda of going for software testing is to have what we need has to come. What we and a customers, what customer needs to come, has to come that like that, we need a software testing. So what we need has to come. What we expect has to come. That's why we need we need software testing. And we take one more example why we need software testing. I will ask all the people. Okay, Swati, tell me your mobile company. Vivo, sir. Vivo, very good, thank you. Srikanth? Yes, sir. Your mobile company? MI 11X. MI, very good. Okay, Tanvir, what is your mobile company? Tanvir, is there? What is your mobile company? Vinita, tell me your mobile company. Samsung, sir. Samsung, okay. Isn't it? Data keys, iPhone. Sir, my phone is EMI, sir. EMI, yeah? Then is also MI. Mahesh kada? Vamshi. Vamshi chepo? Vivo. Mahesh. Adi Vivo. MI, yeah? Is here? Chiranjeevi kada? అమ్మాయినా బాలా బాలా అందా సార్ రియల్మీయా మధువా మధు సి వివో రెడ్మీ అశోక థ్యాంక్స్ మేడం నా పేరు గుర్తుండే కొంచెం కష్టం రెడ్మీ అన్నావు కదా రెడ్మీ ఎంఐ కదా నీ పేరు మోహన్ అది ఓపోలేదా పాపం ఓకే నో ప్రాబ్లం అండి సో లెట్స్ కన్సిడర్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెల్ ఐ డజంట్ ఆస్క్ యువర్ వాట్ ఈస్ యువర్ మొబైల్ వర్షన్ C20 420 820 అని ఉంటాయి కదా ఐ డోంట్ నో ఇట్ రైట్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఇస్ వెర్షన్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ద కంపెనీ ఆఫ్ మొబైల్ నౌ టెల్ మీ గైస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఓకే I opened Gmail in different mobiles. Whether it will work different or same? Same, right?
Who tested it? ఓ మనిషి ఉండాలి కదా పాపం ఒకటి. The Gmail has to work irrespective of any devices, yes or no? Whether it's for Samsung, it's for MI, Vivo, iPhone, Realme, ఏముంటది. I'm not asking you what is the mobile version. It can be any version. The Gmail app has to work as is, which means whenever an app has been introduced, that app has to work. Gmail book app hai kada. Gmail app has to work irrespective of any mobile. Not only with respect to any mobile, with respect to any laptops, with respect to any desktops, iPod, iPhones, ఏదైనా ఒకటే. Who had done this testing? ఎవరు చెక్ చేసి ఉండొచ్చు? మనమే. డెవలపర్ చెక్ చేస్తాడబ్బా, వాడు ఏం చేయడు, వాడు అయిపోయింది ఇస్తాడు, మనమే చేసుకోవాలి అన్నిట్లో కూర్చొని. పెద్ద సాగు అయితే మనకి. ఓకే, సో విచ్ మీన్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ బయటకు వస్తుంది అనుకుంటే, if any app is going to come out of the world, so it has to be work irrespective of any devices. Let's take an example. I'm going to buy an iPhone. iPhone cost is 1,50,000. ఏదో 13 Pro ఏదో కొత్తగా వచ్చింది, నాకు తెలియదండి. ఓకే, మాకు ఇదే ఎక్కువ. ఓకే, so whenever I try to buy a mobile like iPhone, that cost is 1.5 lakhs. In that iPhone, WhatsApp is not at all installed. Did you buy it? WhatsApp is not less than 100 MB was okay app అది మన జీవితంలో భాగం కాదు అది. Oh, just a small app, less than 100 MB app, but they are not accepting the 1.5 lakhs mobile also. వాళ్ళు ఫ్రీగా వచ్చిన వద్దరు బాగా వాట్సాప్ లేదు అంటారు. They are not actually it on free of cost also. That's the importance of app whenever coming to the real market. That app has to work irrespective of any devices. If free of cost they give device, you won't accept it because it doesn't contain any WhatsApp, it doesn't contain any Facebook. If they are let's consider that that mobile is not at all accepting any apps. That mobile is giving free for you. What you will do? Nothing you will do, right? You won't selfies also not work, right? You'll throw it away. You won't accept it, right? So that's the main thing. ఒక యాప్ బయటకు వచ్చిందంటే ఎక్కడైనా ఎలాగైనా వర్క్ అవ్వాల్సిందే. వర్క్ అవ్వలేదంటే యాక్సెప్ట్ చేయం మన ప్రోడక్ట్ ని. మరి ఎవరు చెక్ చేస్తుంటారు? ఇన్ని రకాలకు ఒక with respect to different desktops, with respect to different laptops, with respect to different devices, mobiles, versions, ఎవరు చెక్ చేస్తుంటారు? We are the people who have done these type of testing. Okay, I just second example అండి. Application has to work, or software has to work, or app has to work irrespective of, just minimize it, of any devices. Only any devices we have any browsers also. Tell me browsers we have. Abba, చాలా మంచిది భయ్యా. First thing is mother of the browsers is Internet Explorer. Okay, Internet Explorer. Tell me different browsers we have, guys. Chrome. హింట్ ఇవ్వాలి మనకి, గేరు పడాలి ఫస్ట్ బండి కలుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఓపెరా, యూసీ బ్రౌజర్, చైనా బ్రౌజర్. ఇంకా నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ ఫర్ ఐఫోన్? సఫారీ. ఇంకా ఏదో బ్రౌజర్ ఉంటుంది, అలోహా ఇది ఉంటుంది. నేను దాన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తాను, మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేయడం వస్తుంది. నేను చూస్తాను అలోహా. We have different browsers we have, right, etc. నేను ఇప్పుడు ఏ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసిన జీమెయిల్ డిఫరెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఫేస్బుక్ డిఫరెంట్ ఓపెన్ అవుతుందా? లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఐ విల్ ఓపెన్ ఫేస్బుక్ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్, fb.com, ఎంటర్. ఓపెన్ అయిందా? ఐ విల్ ఓపెన్ ఇన్, ఇంకోటి ఉందండి, ఎడ్జ్ మర్చిపోయాం మనం. I open same here itself, fb.com, enter. It is open, right? This is my Chrome browser, this is my Edge browser. Any differences? No differences, right? Application is working irrespective of any browsers also. బ్రౌజర్ పనిచేయడం, బ్రౌజర్ వాడడం. క్రోమ్ లో ఒక యాప్ పనిచేయట్లేదంటే అసలు మనం అసలు ల్యాప్టాప్ తీసుకోం మనం. క్రోమ్ పనిచేయడం దాంట్లో. జీవితంలో మనకి జీమెయిల్ కి, క్రోమ్ కి, యూట్యూబ్ కి, వాట్సాప్ కి బతికిపోయాము, బానిసలు అయిపోయామండి. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ద అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ going or deliver to the real world or focusing move to the real world, it has to work irrespective of the device. Not only devices, any browsers also.
and also any ఇంకోటి ఉంది operating systems also. Tell me operating systems we have. తెలుగు వాళ్ళు బాగా చెప్తారు. నా విండోస్ చెప్పండి ఇప్పుడు మేధావులు బయటకు రావాలి, మీ తెలుగు చూపించాలి. నా విండోస్ ఇస్తాయింది కొత్తగా విండోస్ ఇస్తా అదే కదా ఏంటండి. లైనెక్స్ వెరీ గుడ్. ఇంకా లినక్స్ లైనెక్స్ ఒకటే. ఇంకా మ్యాథ్ అబ్బో. ఇంకా only these two operating systems we have. As per scientific reasons, we are going to test that operating system Ubuntu. on daily basis. Ubuntu. Oh. Okay. As per scientific information, we are going to test that one operating system on daily more than 1500 times. Do you know that operating system? ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రోజులో మనం 1500 సార్లు టచ్ చేస్తూ ఉంటాం. వీఆర్ టచింగ్ దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మోర్ దెన్ 1500 టైమ్స్. వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యువర్ మొబైల్? వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఐఫోన్? Android is also operating system, guys. మేధావులందరూ. Okay, these are the extra things we have in the operating system. Windows, mobile, Android, iOS, Ubuntu, Mac, Linux. Every application has to work or not? It has to work. Then who told that? Who had tested it? Right? Let's take WhatsApp. I can open WhatsApp in my desktop, that means my laptop, and also in my mobile. It works same. If I send a mail in my laptop, same I could see in my mobile also. That means there's a team who are testing the application with respect to devices, with respect to the browser, with respect to operating systems also. Who are the people? We're proudly telling that we are the one who have done these random testing. Okay, so this is the importance of why we need software testing. So that's it for the day.